Good morning, everyone. Shabbat Shalom. Welcome to Valley Beth Shalom. I'm Rabbi Noah Farkas. I'm joined with Cantor Barron here. Shabbat Shalom. Really nice to see you, Cantor. Really great to be back. Hope you're, I know you are going away on a summer vacation in just a couple of days. I hope you're going to get some good R&R and rest and relaxation. And I just came back from a lovely little vacation, and I'm going to talk about that a little bit later this morning, but it's really nice to be back home and to be with the family and to be with you and celebrating the Shabbat. I want to welcome everyone who's joining us via YouTube and also on Facebook. And if you just let us know that you're out there by saying Shabbat Shalom and maybe even telling us where you're coming from, what city you're in. We have people that join us from all over the world, and we're just so glad you're with us this morning. Cantor Barron, why don't you lead us in an opening song? Sure, love to. Tuned by Donnie Massen. Ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, ishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu. ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, va'ani brov chastecha, avo beitecha, eshtachavel heichal kodshecha, v'yiratecha. Ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, ishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, ishkenotecha Yisrael, Adonai ahavti me'yon beitecha, u'mekom mishkan kevodecha, mishkan kvodecha, ma tovu, ohalecha Yaakov, ishkenotecha Yisrael. Very nice. We're going to begin our service this morning. We use the blue Siddur Sim Shalom. So if you have it, take it on out now. You can find it also on our website at vbs.org/VBS at home, where you'll find all the copies of all the different prayers that we do online. You can find it there. There's a PDF. You can follow along there. We're going to turn to page 65 for morning blessings, giving praise to God for our bodies and our souls and the very world we live in. If you're comfortable and physically able, please rise at this time on page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina lehavchin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעב כוח. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Amen. You join me on page 72 for the Psalm for Shabbat. And while Cantor Baron's getting out his guitar, we want to say good morning and Shabbat Shalom to David and to Nida, to Marcy and to Ron. And anyone else, please just check in. Let us know you're out there so we can give you a special Shabbat Shalom shout out. Page 72, Psalm for Shabbat. Tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Lehagid b'boker chasecha, ve'emunatcha b'leilot. Lehagid b'boker chasecha, ve'emunatcha b'leilot. Tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Tov lehodot l'Adonai, ulezamer l'shimcha elyon. Hod ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. Amen. We remain standing on page 83 for Pesuke de Zimra, Baruch Shemar. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. יחיד חיי העולמים מלך משובח ומפואר עדי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. And we turn to page 96 for Psalm 145 and Psalm 115, which are the words of Ashrei. That's on page 96. And we want to give a special Shabbat Shalom to Nora and to Doug for joining us this morning. Thank you for letting us know you're out there. Page 96. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארומימך אלוהי המלך, וברכך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו,
וכבוד הדר מלכותו, מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני חולליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר, פיו יברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We turn to page 100 for Psalm 150. כל הנשמה תהללויה, הללויה, הללויה. 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 Continue with our Shachrit service with Nishmat Kochai on page 104. נשמת כל חי תברך את שמך, ורוח ממצרים על כן נברך. ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. האל מתעצומות עוזך והגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבוא תהילה, בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברכת, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשמחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך, לעד מלכנו. We're on page 106. ברכות מאורעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההונאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרו, מלך הלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. עלמד יברכנותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחיינו ולבית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה,
ונדר מדלה ויתעלל שמי לקודשו. בריחו לילה מן כל בנם בשירתה, תושבגנה בנחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. As we turn to page 107, we rise if you're able and comfortable for the words of Baruch Hu, the call to worship. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Amorach Leolam Vaed. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvarei Choshech Oseh Shalom Uvarei et HaKol HaKol Yoducha VeHaKol Yishabchucha. Ein ker Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ein zolatcha malkeinu lechayei ha'olam haba. Efes mildecha go'aleinu limot ha'mashiach, ve'ein do melech ha'moshiachenu litchiat ha'metim. El Adonai al kol ha'ma'asim baruch u'mvorach befi kol neshama godlo v'tuvo malei olam da'ato tvona sovavim oto המצגאה על חיות הקודש ונדר לכבוד על המרכבה זה חוץ ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים עזים ומפיקים נוגה נעזים בם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רעה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת או גדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. We're on page 109. טוב תדנה לפיכך תפארת ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע תפארת צורנו מלכנו וגואלנו. The middle of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, או מברכים, או משבחים, או מפארים, ומריצים ומקדישים, וממליכים את שם האל המלך ונשוב. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים בהירה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברשכנול מתנסים ליום הצרפים, ליום משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום. אור חדש על ציון תאיר,
ונזכחו לנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. We turn to page 111 for Ahava Rabbah. Getting ready for the Shema, we sing a song of love, of enduring love from all over the world to wrap us in our talitot as we're ready to do the words of the Shema. Page 111, Ahava Rabbah. Ahava Rabbah ahavtanu, Adonai Eloheinu, Chemel Gidol Vitera, Chamalta Aleinu, Avinu Malkeinu, Bavur Avoteinu, Shebatu Vecha, Avinu Malkeinu. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו, עמנו הרחמן, המרחם רחם עלינו. תן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והערנו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נעבור לעולם בהן, ולא נבוש לעולם בהן, כי השם בושך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. We turn to page 112. We take a deep breath, close our eyes, gather our tzitzit together, sing the song of unity, song of our people, the words of Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We continue on page 112 and 113. Please join us in just a moment at the top of 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית,
על כנפי מגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף מטיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ויציב אמת אלוהים לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. Bottom of page 113. פודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם עזרת אבותינו אתה מעולם תהילות אל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גלים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחי נאמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני Al Yisrael. Amen. If you're able and willing to rise at this time on page 115b for our tefillah, our morning Amidah, we'll say the first couple of pages out loud together, followed by some silent prayer and meditation. Please join me and Cantor Baron on page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Konei HaKol וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומצ'יר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים.
נקדש את שמך בעולם, כשם שמגישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים ליום הצרפים, ליום התום, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי, מתי תמלוך, תמלוך בציון, מתי, מתי תמלוך, תמלוך בציון, בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים, ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Take a few moments now, quiet prayer and reflection on this beautiful Shabbat morning. Think about your family, think about your year, think about this wonderful summer, what you pray for, what you hope for, what you live for. Take a few moments in private prayer. Do a prayer for peace.
Cantor Baron, you're muted. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol Yisrael amecha. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Torat chayim ve'ahavat chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim ve'chayim ve'shalom. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. V'tov v'tov ve'einecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת b'chol shah b'shlomecha. Sim shalom tova ubracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Baruch atah Adonai ambarech amo Yisrael v'shalom. Amen. We turn to page 138 for the words of Kaddish Shalem. יתגדל מקדש שמי רבה, בעלמא דברכנו תבימליך מלכותי, בחיי חורם ימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב בהימרו. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהנר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו. לילה מן כל בירה ושירתה, תושבחנה ונחמתה, דמירן בימה והימרו. תקבל צלון הונו והון לכל ישראל, קודם אבנים משמי והימרו. יהי שלמה רבה מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל והימרו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל והימרו. Amen. Well, Shabbat Shalom to you, Cantor Baron. Really nice to see you. Really beautiful davening this morning. We're about to do our Torah service. And as I try to do every week when I lead, I want to invite our friends, especially on Facebook, who are watching us. If you'd like to be called to the Torah, then please at this time type in either your English name or your Hebrew name or your nickname, whatever people call you. And when we'll do our Aliyah together, I'll call you up. So please take a moment now as we begin our Torah service to type in your name into the comment section on Facebook, and we'll be able to call you all up for an Aliyah. Later this morning, at the end of the Torah service, we'll also be doing a Mishaberach, so you'll have a chance to type in the names of those you wish to pray for healing on this beautiful morning. But for now, you'll type in your own name so that we can call you to an Aliyah. If you're following along in the Siddur, the Torah service begins on page 139. Cantor Baron. Ein kamocha v'Elohim Adonai, ve'ein kema'asecha, malchutecha malchut kol olamim, u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai melech, leolam mevaed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom.
Al harachamim eitiva v'ritzoncha et Zion tivenei chomot Yerushalayim tivenei chomot Yerushalayim Ki lecha levan v'tavnu melech eleram v'nisa Adon olamim vayehivim so Aharon vayomer Moshe Koma Adonai v'yafutzu oilecha v'yanusu mesanecha mipanecha ki mitzion teitzei Torah ki mitzion teitzei Torah udevar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai ti, Oneromema, Shemo Yakdal. Romemu Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu, Vehishtachavu, Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar Kodsho. We're about to read the Torah this morning. It is the last parsha or double parsha from the book of Numbers. And if you have a red Eitz Chaim Chumash, again, you can access that online on our webpage. But if you have a red Chumash, we're going to be reading the very end of the book of Bamidbar this morning on page 966 and 967. So I just want to share just a quick word about what we're going to be reading, and then I'll be giving more of a drash at the end before we put the Torah away, so to speak. So the book of Numbers is the grittiest, darkest book in the Torah. It is a book where everything seems to go wrong. It's the book where they're traveling through the desert, and it's the book that actually it takes place in between Exodus, Numbers, and Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Those last four books of the Torah, it takes place over the longest period of time, because it starts with leaving Mount Sinai and ends with them arriving at the land of Canaan in Moab, right before they cross over. That's a span of 40 years, and that is the longest time period between those last four books. Genesis, of course, lasts thousands of years, and that's a completely different type of book. So we're in this book of Numbers, and we're coming to the end. And the double portion is called Matot and Maseh. Matot means the tribes,
And Ma'aseh means the journeys. So in the beginning, Matot is because they are taking an additional census at the end. They're naming all of the heads of the tribes and about how the number of people they are, because they're about to arrive at the end of their journey. And then Moses turns to the people and Maaseh and says, look, we got to teach this new generation. This is the generation that did not experience the Exodus, did not experience the Red Sea, did not experience Mount Sinai. This is the generation born into the wilderness. And Maaseh, which is the last Torah portion of Numbers, after all of these trials and travails, sits down with the people and says, look, you got to know where you come from. You got to know everything that happened to us and all the different places we stopped along this journey that led us to this moment. It's almost as if Moses, the old man, is taking out the photo album and going through all the family pictures of everything you come before. Because that's how the book shifts. That's how the Torah shifts into Deuteronomy. Because Deuteronomy is actually the shortest book in time of all the books. Deuteronomy takes place on one day. It's the last day of Moses' life. And so Maaseh is the day before that day, where he begins to go over all of the things that have happened to the people. And at the very end, there's this really wonderful conversation that the daughters of a man named Slofachad come to Moses and say to him, look, the way the Torah was written up until this moment, this previous generation, isn't working for us because it won't allow us to be part of the community in another generation. You're reading us out of the story. And he listens to their complaint and he goes to God, and God comes back to Moses and says, you know what? These daughters, they're right. We have to change this rule. We have to change how we include people in our community. And so at the very end of the book of Numbers, it's the most radical change compared to everything that came before. And they rewrite the property and inheritance laws to allow the daughters of Silvachad to continue to be part of the community. And then there's a wedding, and then the book ends. And that was originally the end of the journey. That's the end of the journey. Everything that comes after is Moses's final speech, his ethical will to the people. It takes place on one day. Deuteronomy is the shortest book in time. It only takes place on one day. So that's really the end of the story, is right here. And we're going to come back to what that means about including people, about how things change, and how we all try to stick together in this very difficult situation as we move through our journey. And again, I want to thank everyone for joining us on YouTube and on Facebook this morning. I'm going to go ahead and begin the Aliyah by calling folks up to the Torah. Are you doing it, Cantor? Yeah, okay, go ahead. Yes, got it. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. יעמדו כל הקהל ראשונים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל מקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. This morning we call up Ya'amod, Shmuel ben Chaim u'Devora, U'Shmuel Tzvi ben David ve'Esther, ve'et harav Shena Dina bat Chaim Abba Zichrono Levacha bat V'Sheva, ve'China Leah bat Chaim u'Miriam, Chava Yocheved, ve'et Shindol Yehudit bat Saven Zev Blima, ve'et Zipporah bat Yaakov v'Shoshana, ve'et Shoshana bat Moshe ve'Leila, ve'et Bonza Yaakov, ve'et Yusuf ben Chaim, ve'et Aviatal bat Avraham v'Sara, ve'et Sarah bat Yusef, ve'et Shoshana bat Tzvi, ve'et Kiva ben Ariel, Aliyah HaTorah. We'll be reading the last aliyot or so in your Eitz Chaim Chumash. If you have it, I'm going to go ahead. It's chunky, but it's worth reading the entire story. So we'll be starting on 966, verse 5, all the way to the end of the book. And when I get to the end, we'll sing together Chazak, Chazak, V'nit Chazek, because it is the end of the book of Numbers. Let's a little kiss. We sing Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Vorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. ויצב משה בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים, זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלוף אחד לאמור, לטוב ביניהם תהיה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיה לנשים, ולא תישא נחלם לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו, ויקפדו בני ישראל בכל המד יורשת נחלה ממטות בני ישראל, אחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש נחלתו ידבקו מטת בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני צלוף אחד, ותהיינה מחלה ותרצה בכל גלם ומכה, נוער בנות בני צלוף אחד, ובני דודיהם לנשים ממשפחות בני מנשה בני יוסף יהיו נשים, ותהיה נחלתן על ממטה ממשפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה ובני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן תורת אמת וחיי נתן תבטחנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ישבח אבותינו אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל עמדו לכבוד התורה, לכבוד המקום, לכבוד השבת. הקודש ברוך ישמור אותם ואת משפחותם, וישלח ברכה והצלחה וכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם, ונאמר amen. May God, who has blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless all those who are gathered here this morning to come before you, to rise to the Torah, to honor the Shabbat in this place. May God always protect you and keep you, all of your family, and some success and love and goodness for all the things that you do now and to the future. And together, along with all other people of Israel and all the people of the world, let us say, Amen. Amen. We're going to, should we do our Misha Berach now? Sure. Okay. So what we'll do is actually, I think we should we're going to pray for the state of Israel right now and allow folks while we're doing that to not only include us in your prayers, but if you'd like to type in the name of somebody that you wish to pray for who is ill, please go ahead and do that at this time. While in the meantime, we're going to turn to page 149 to pray for our brethren and our sisters in our wonderful homeland, the state of Israel. Avinu Shabbat Tzor Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen aleha be'evrat chastecha, ufros aleha sukat shlomecha, ushlach orecha v'amitcha l'rasheha sararea v'yotzea v'taknem be'etzet tova milfanecha. Chazek et yedei mignei aretz kodshenu, v'atchilim Eloheinu Yeshua, v'ater nisachon ta'atren, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam yeshveha, v'nomar Amen. Cantor, let's sing Misha Berach, and we welcome anyone at this time, if they wish, again, to type in the name of those that you wish to pray for. I'll try to read them out. If we can't get them in on time, I'll read them at the end. A chance to pray for those who are ill, especially in this very, very challenging time with this virus and with everyone trying to stay at home. Please join us in singing the Misha Berach. Misha Berach Avoteinu Mekor
habracha leimoteinu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. This morning, we're praying for Rachel, David ben Sarah, Etgael Schatz, Varden bat Rachel, Simchat ben Etzra and Fran Lake, Grace, Irving, Ita, and Maria, and Toby and Mada, and Batsheva, Bat Rachel, Leah, and Moshe, Rav Steve Sager, a very good friend who's not doing very well, and Judy Weinstock, Rita Shapiro. Take a moment now as Cantor plays just to lift up the names in your heart and in your family of those you wish to pray for. Misheberach imotenu mekor habracha leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Amen. I see Harriet added Rachel Esther Bad Malka, Bob Stamper Ben Sarah. We pray for all those who are ill in this very difficult time. Before we put the Torah away, we'll turn to page 151 for the words of Ashrei. Ashrei yoshvei veitecha od yehalelu chasela. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am sheronai Elohav, Tehillah leDavid, aromimcha Elohai HaMelech, v'avarcha shimcha leolam va'ed, b'chol yom avarcheka, v'halela shimcha leolam va'ed, Gadol Adonai hulal meod, ve'ligdulato ein cheker, dor ledoi shabach ma'asecha, ugvurotecha yagidu, hadar kevododecha, v'divrei niflotecha asicha, ve'ezuz norotecha yomeru, ugdulatcha asaprena, zecher rav tuvcha yabiu, ve'tzidkatcha yiranenu, chanun v'rachum Adonai, erech apayim ugdol chased, tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav, yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yevarchucha, kevod malchutcha yomeru, ugvuratcha yedaberu, lehodia livnei ha'adam gevurotav, uchvod hadar malchuto, malchutcha malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador, somech Adonai lechol hanoflim, v'zokef lechol hakfufim, Einei kol elecha yisaberu, ve'ata noten lahem et ochlam be'ito, poteach et yadecha, umasbia lechol chai ratzon, tzadik Adonai bechol derachav, ve'chasid bechol ma'asav, karov Adonai lechol korav, lechol asher yikra'uhu ve'emet, retzon yereav yaseh, v'et shavatam yishma ve'yoshihem, shomer et Adonai et kol ohavav, v'et kol harshaim yashmid, Tehilat Adonai yedaber pi, v'yivarech kol basar shem kodsho leolam va'ed, v'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam, hallelujah. We turn to page 153, so we put the Torah away. Yehalelu et shem Adonai, ki nizgav shemo levado, Hodo al eretz v'shamayim vayarem keren leyamo tehillah lechol chasidav livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Etz chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha
מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו Amen. Pastor Koch for that. So just a couple words of Torah before we conclude our service this morning. I want to thank Cantor Baron just first of all for leading just a beautiful service this morning. So I spent the last week and a half up in the mountains in the Sierras. It was just so beautiful just to see the trees and the lakes and the cool mountain air and getting up very early. I would get up around 5:30 in the morning, which is even earlier than I would normally rise here. But that's because I didn't want to miss a single moment of being outside when I could. And many times I would drive from where we're staying just 15, 20 minutes to a lake because I like to fish. It's one of the things I like to do. So I would wade out into the lake very early in the morning, and the water was so clear you could see maybe 30 or 40 feet down into the lake. And I would wade out onto the shelf, the sort of shallow shelf, and then I'd cast into the lake from there. And the truth is, it didn't matter if I caught anything, although it's always great to catch. When you're out there that morning, early in the morning, and the water's like glass, and you're just like part of in the flow, right? And you realize what it means to feel connected. Like you can feel connected to the water, you feel connected to the land, to the sky, and to people. I was thinking a lot about that when we're thinking about the end of the book of Numbers. The book of Numbers, as I said at the beginning of Torah service, is the most acrimonious text in the entire Torah. Every single constituency along the way, whether you're a tribe or a brother or a sister or the prophet or God himself or God's self, wants to walk away from this relationship at one point or another in the book of Numbers. Everything is disrupted. Everyone gets into an argument. Everyone rebels. Every single person wants to walk away, and yet by the end of the book, no one can. And that's because we know that the covenant is stronger and holds us together, no matter how much we argue with each other. And the best example of that tikkun, of that repair, is at the very, very end of the book of Numbers. As I said earlier, there's this group of these women, these young girls, the daughter of Slophachad. And Slophachad comes from the tribe of Joseph, okay? And the way the laws were written is that if they were to marry someone, that women weren't allowed to inherit property as it was originally written. So that means that their tribal holdings would actually go to the other tribe. And if that's the case, they could actually be written out. Their storyline, their family line would come to an end. So they go to Moses and they say, look, why don't you include us? Rather than trying to rebel, they're trying to feel included. And Moses goes to God and God says, you know what? This Josephite clan is right. And we have to include them. And there's a couple things I want to say about that. Number one is that you have to remember they're from the tribe of Joseph. And if you remember from the very end of the book of Genesis, Joseph goes to his father, Jacob, and he has two boys, Ephraim and Manasseh. These boys, their mother is the daughter Potiphar, is this woman, right, who's Egyptian. And Jacob doesn't even recognize them. And Joseph comes to them and says, essentially, look, Dad, we haven't been together for decades. We had a rift in the family. Can we repair that rift? I have these two boys, Ephraim and Manasseh. They don't even have Jewish names. But will you bless them?
will you include them? Their mother's lineage isn't even Jewish. They come from the high priesthood of Egypt. Will you include them? And Jacob puts his hands on their heads, crosses the hands over, and blesses Ephraim and Manasseh, and includes them in the community through blessing. And here we're at the end of the Torah now. This is the last story of the Torah. Everything else is a rehash of everything that came before. At the very end of the story, this same tribe comes to Moses and says, will you allow us to stay included in the community? Will you allow us to be together? And Moses thinks about it and comes back and says, absolutely. And there's this wonderful line. I'm just going to read it to you. We read it earlier, but it's important to read it because it's just so deep. So in verse 7, at the very end of the chapter, it says, V'lo tisov nachalav levein Yisrael mimateh el mateh, ki ish nachlat mateh avotav yidbeku b'nei Yisrael. So when it comes to property rights, inheritance, one tribe shouldn't steal it from another one. And that you should remain in your ancestors' sort of purview. And then it says, Yidbeku b'nei Yisrael. The word here is Yidbeku. The word in modern Hebrew is devek. Devek is the modern Hebrew word for glue, sticky stuff that keeps us together. The last phrase of that line is Yidbeku b'nei Yisrael, that the children of Israel are stuck together. We're glued together. That the sense that we're supposed to be together. And then it comes up again. It actually echoes again at the very end of the Parsha. Now I'm just 2 lines before the end of the Parsha. And it's at the end, in verse 9, it says, Veloti sov nachala memate lemate, achar ish ki ish nachlato, yidbeku matot b'nei Yisrael. It almost repeats the verse verbatim for what came before, which means that it's trying to really emphasize this point. And it says, not just the children should be glued together, but it says, Yibeku matot b'nei Yisrael. All of the tribes, all the clans, all the factions are glued together. So here we are at the end of the book of Numbers, this most difficult book in the entire Torah. It takes place over 40 years, where everyone is trying to walk away. And the last 4 lines of the book, it says that we need to try to include each other. And that means, even if that means changing the rules a little bit so that people are included. And what Moses says before the end of this book, at the very end, he says, Yibeku b'nei Yisrael, that we are stuck together. We're glued together. That the covenant keeps us together. That what we inherit from our ancestors is a sense of togetherness. And I know that the world is very challenging right now. It's challenging politically, it's challenging economically, it's challenging socially, it's challenging physically in terms of the situation with this virus. And there are plenty of opportunities to just look at someone who doesn't feel right to you and ward them off. To look at someone who doesn't agree with you politically and say they're evil, or they're trying to destroy our country. Or look at someone whose Zionism is expressed differently than yours and to say, you know what, you don't count anymore. You're outside the tent. Or to look at someone who's not wearing a mask or who is wearing a mask and say, you know what, you're outside. You're just not part of our community anymore. And you just want to turn your back on them because it feels good to do so. But here we realize at the very end of the book of Numbers that that is not the Jewish way, to just kick someone out, to ward them off, especially another Jew, especially someone that has the same inheritance that we have. That when you see those folks who just disagree with you in these very deep fissures, our job is to hold people accountable for sure and push for justice for sure. But in the end, we have to do it for the right reasons so that we stick together, that we're adjoined with each other, that we're responsible for each other, that we're stuck like glue, because that's what the covenant is for us. That's Moses's last message before the book ends, is that the covenant is so strong, it's our inheritance, that we're all stuck together, we're glued together. And so my blessing for you before we end the service is that in this very challenging time,
It's okay to disagree. It's okay to hold people accountable. But it is not okay to tell people they're evil. It's not okay to just destroy them as a human being. It's not okay to ward them off because they too are created in the image of God. And as hard as that is, you have to understand that when you push for things you believe are right, you have to push for them in a way that can draw people back into the community and not just push them out. And so my blessing for you is that we come together and we realize that the covenant is what sticks us all together. And I'll give you the blessing that we started with this morning, the blessing that I mentioned in my drasha, the blessing Jacob gave to his grandchildren, the blessing I give to you. May you be blessed as Ephraim and Manasseh, and as Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May God always bless you and keep you. May God's grace and light always shine down upon you. May God always show all of us a way to togetherness, to goodness, to life, and to peace. And together we say, Amen. Cantor Baron. יתקדש ויקדש שמי רבה, בהלמד יברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב והימרו, יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו, בריחו לילה מן כל ברד ושירתה, תושפרד ונחמתה, דמירן וימה והימרו, תקבל צלון הונו ועדהון לכל ישראל, קודם אבון ושמי והימרו, יהי שלמה רבה מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל והימרו, עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו גמיש בחוד האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא נוטה שמיים ויוסד הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Take a moment now in memory and grace and love as we remember those who are no longer with us, whether they're partners or parents, brothers and sisters or friends or even children. We will begin on page 184 with the words of Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba, v'yamad divrach hirutei v'yamich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kari v'yimru amen, yehei shmei Rabba mevarach le'olam u'me'omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yidaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsham brichu,
Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, damiram b'yama v'yimru amen. Yehi shlam harabba min shemayim, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. May God give comfort to all those who mourn. And together we say, amen. Cantor Baron, do you have any announcements for us this morning? Well, let's see. I mentioned last night that Yossi Dressner, our beloved ritual director, is back with us doing services a couple of times a week. I think, is it Tuesday and Thursday or Monday and Thursday? I think I don't remember. I know Thursday. I don't remember. Right. Check the schedule, folks, because it's really a treat to pray with Yossi, and Yossi's davening really takes us all higher. So check in with that. I'll be gone the next 2 weeks. I'll miss everyone, but I'll be tuning in. So we want to wish you just the greatest chance for some R&R, restoration, and relaxation. Looking forward to being joined by Cantor Fox and, of course, by Asher Levy the next couple of weeks. And I'll be taking on, Rabbi Feinstein's also going to be taking off end of next Shabbat for a week or so. So we'll want to wish him also safe travels and also restoration and relaxation with his family as he begins to recharge his batteries, because as soon as he comes back in the month of August, we're starting to really ramp up for the high holidays, and we have some really great stuff all being put together. And I want to thank all the people, dozens of people who are currently working on our high holiday experience to make sure that our entire community has a chance to be together in some fashion over the course of the holidays. So please be attuned in for those announcements. Tomorrow morning, we have a morning minyan, 8:30 in the morning. Do you have meditation tomorrow, or are you off for July? No, there's no meditation tomorrow night. Okay. But one thing that I'll be doing tomorrow is recording with some singers that are members of Valley Beth Shalom, pre-recording some material for Slichot, and our Slichot celebration this year will be with Sinai Temple, Wilshire Boulevard, and Stephen Wise Temple. And the date is, it's the Shabbat before Rosh Hashanah. So I think that's the 11th or the 10th. Something like 11th, right in there. Check your calendar. Right. Whatever that Saturday night is, it'll be an amazing broadcast that combines talents and efforts and prayers, most importantly, of congregations from all over Los Angeles. Okay. Well, again, Yasher Koach to you. I'm looking forward to that service. It'll be really nice to celebrate as a whole community together. Before we close the service, I did bring with me a mug that has some grape juice in it for Kiddush. Would you be so kind as to lead us in Shabbos morning Kiddush? Sure, of course I will. And if you're following along in the service, it is on page 315 in the blue books. And we'll do a little Vishamru. Veshamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. סברי גבירותיי ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Amen. Let's close the service out with Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol יציר נברא לעת נעשה
Azai melech shemo nikra. Yai la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Ve'acharei kiflot hakol levado yimlok nora ve'hu haya ve'hu hoven ve'hu yiyem tifara be'yado avkir ruchi be'eti sham be'yahira ve'im ruchi geviyati Adonai li velo ira la 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 Shabbat Shalom. Yasher Koach again to Cantor Baron, and thank you to those who joined us on YouTube and Facebook this morning, especially those who participated by saying Amen and telling us that you're here, and by adding your names to both the Misha Berach and Aliyot lists. Yasher Koach to all of you for being part of our service this morning. Just remember, you can always share out those Facebook feeds and have more people come and join us. We'd really appreciate that. Wishing you just a restful, lovely Shabbat, and I'll see you tonight for Havdalah. Wishing you just a wonderful night. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom.